Well, my friends, this is another case of the gentleman, age about 56 years, has been suffering from dyspepsia for last 40 years. Last 40 years. His present age is 56 years. That means from the age of 16, 17, from the teenage, this gentleman has been suffering from abdominal disorders or dyspepsia. For last 4 decades, he is a victim of dyspepsia, and for which naturally he had consulted numerous physicians and hundreds of experiments, observations, investigations, pathological tests, laboratory findings, all are been kept. Ultimate result, he has not been free from such disturbances. And the conclusion from this authentic corporate hospital surrendered that this is a case of dyspepsia of functional dyspepsia. So what they will do? They can prescribe medicines after medicines, antacids, etc. for functional dyspepsia. So they have come to the conclusion this is a functional dyspepsia and maybe gallbladder adenomyomatosis. And there is one small polyp is found on examination of the colonoscopy. So functional dyspepsia. So this is a place. This is a case in homeopathy, because for functional cases we can establish the truth, our success, very rapidly, permanently, methodically. Where there is organic, many homeopathic physicians do not know the scope and limitation of their treatment. They bother their head about the organic cases, where there is a big tumor, big mass, etc., which is sometimes not at all curable by medicines beyond the medicinal scope. But functional cases, infertility due to all investigations are normal. Some functional disturbances may be prolactin hormone, may be due to follicle stimulating hormone, may be due to luteinizing hormone, etc. There is no formation of zygote. This subject, only functional dyspepsia. So this is a scope in homeopathy, my friends. Please remember, do not bother your head about the organic cases, a big tumor, lump, acute intestinal obstruction by intestinal loop, a very big growth, a very big osteoma, a very big sarcoma. Never bother your head about that, which are surgical, which are beyond your control. A big hydrocele, phimosis, organic cases. Less scope in medicine. When medicine cannot act, surgery is needed. And medicine cannot act in organic cases. But functional cases are very, very important for homeopathic examination, practice, to show the result. However, the investigations we have less value. We have less value. Now about the treatment of this gentleman. He has also consulted some neuromedicine. Apart from gastroenterologist, he had also consulted neurologists, and they have prescribed also
medicines belongs to neurological side. But in homeopathy, when he has come for permanent relief or cure, our treatment is very easy to me. That's I like to share to my friends for selection of the medicine, for choice of the medicine is so simple and so easy going through the case. Why it is so easy? It is so easy because the case is dyspepsia. The report of ultrasonography shows liver is mildly enlarged. Liver is enlarged. And already I have shown there is adenomatosis in the gallbladder. So liver disturbed, gallbladder disturbed. There are some medicines. I have repeatedly told you the spheres of action is very, very important. The medicine acts which organs? Acts over the brain and spinal cord, causticum. Acts over the brain, helleborus, epismel, zincum metallicum, phosphoric acid, picric acid. Acts over the uterus, savina, helonius, sepia, pulsatilla, graphitis. Acts over the muscles and joints, ruta, rustox, arnica. Acts over the intestine, podophyllum, nux. So there are medicines acts over some particular organs. So hepatobiliary organs, liver and gallbladder, lycopodium is one of the important medicine. Nux bomb is there, bryonia is there, calicarp is there, podophyllum is there. But lycopodium. This patient requires lycopodium. Why? The first point, the spheres of action is covered by lycopodium. Hepatobiliary disorder. Liver is enlarged. Gallbladder there is a tumor-like fact, adenomyomatosis. Dyspepsia, China, carbobase, pulsatilla, lycopodium, argentum niticum, Abies nigra, etc. medicines are famous for dyspepsia. So these medicine lycopodium cover the organs, the disease. Now what else? See, in the report I have seen, so Hahnemann in the aphorism 84 has clearly mentioned the physician should have attention in observing. সব কিছু মন দিয়ে অ্যাটেনশন দিতে হবে, অবজার্ভ করতে হবে। So liver, gallbladder, right-sided organs of the body. See, the gentleman is also suffering from cervical spondylitis, cervical spondylosis, pain in the neck region, ঘাড়ে ব্যথা হয় মাঝে মাঝে. And sometimes for that reason he has also developed vertigo. But there is rudimentary cervical rib. You know, cervical rudimentary rib means the rib gives pressure to the nerves, cervical nerves, and there may be pain. Which sided cervical rib is rudimentary? The report shows right rudimentary cervical rib. So right-sided organs of the body are affected, liver and gallbladder. The rudimentary rib, not left side, but right-sided. On inquiry, on questioning about the perspiration, the gentleman has declared, yes, he has sufficient perspiration, but aggravates in the কোন দিকের বগলে ঘামটা বেশি হয়? ডান দিকে। আরে অদ্ভুত ব্যাপার, ঘাম আবার এক দিকে হচ্ছে, সেটাও ডান দিকে। সো ডেফিনেটলি রাইট সাইডেড রুডিমেন্টারি সার্ভাইকাল রিব, right sided perspiration is abundant, right sided organs, liver and gallbladder are affected, so the patient is right sided. The disease belongs to lycopodium, the site belongs to lycopodium, the pathology belongs to lycopodium.
The fears of actions organs belongs to lycopodium. What else? See the desire for warm food and desire for sweets. খাবার দাবার ঠান্ডা ভালোবাসেন কি একটু গরম গরম? একটু গরম, একটু গরম, ওয়ার্ম ফুড। লিডিং কোশ্চেন অনেকে বলে সর্বনাশ করবে। লিডিং কোশ্চেন করে তো তুমি মরেছ। গেল রাজ্য গেল মান, হাঁকিল ইংলিশ ম্যান, নেটিভের হাতে মান, নেবার নেবার। মিষ্টি ভালোবাসেন? পছন্দের তালিকায় আছে। সো ডিজায়ার ফর সুইটস খেতে বারণ করতে, কিন্তু পছন্দ আছে, এইটা বুঝতে হবে। আমি খাই না, ডাক্তারে বারণ করেছে, আমার বয়স হয়েছে খাই না, আমার বউ খেতে দেয় না, আমার সুগার বেড়েছে খাই না, সেটা একটা জিনিস। কিন্তু আমি পছন্দ করি কি না, আমার টাকা নেই, আমি বেড়াতে যেতে পারি না, ঘুরতে যেতে পারি না, বেশি জামাকাপড় পরতে পারি না, কিন্তু যদি থাকতো আমি রোজ জামা পাল্টাতাম, রোজ বেড়াতে যেতাম। দ্যাট ইজ কিউবার করলাম। মেন্টালিটি আছে কিনা, আমার মানসিকতা আছে কিনা, মানসিকতা মেন্টালিটি। বিভূতিভূষণের জীবনীতে পড়েছিলাম, উনি ঘাটশিলার জমিদার আসবেন ওনার বাড়িতে, সেই সময় জমিদারি প্রথা ছিল। ওনার ওয়াইফ ছটফট করছেন, ভাইয়ের ওয়াইফ ছটফট করছেন, জমিদার আসবে। খুব সাধারণ ছিল ঘর বাড়ি ঘাটশিলাতে, গৌরীকুঞ্জ বাড়ি নাম দিয়েছিলেন প্রথম ওয়াইফের নামে। ওরা কোথায় বসাবে, কী করবে? বিভূতিভূষণ একটি লাইন বলেছিলেন, দেখো কোথায় বসাবে, কি খেতে দেবে, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তুমি যেটুকু করবে সেটা কত আন্তরিকতার সাথে করবে। আহা, কি শিক্ষণীয় কথা, কতটা আন্তরিকতার সাথে। এই জন্য অনেক, আমি সুচিত্রা সেনের জীবনীতে পড়েছি, চাকর বাকর কেটলিতে চা এনে দিয়েছে অতিথিদের সামনে, কিন্তু সুচিত্রা সেন এবং আরও অনেকেই পরিবেশনটা নিজের হাতেই করেন। যারা সত্যিকারে ভদ্র, যাদের রুচিবোধ আছে, যাদের শিক্ষাবোধ আছে, যাদের মধ্যে সংস্কৃতিবোধ আছে, ওই চাটা বাড়ির চাকরকে দিয়ে ঢেলে দেওয়ায় না, রেখে গেল ওই পর্যন্ত। পরিবেশনটা নিজে করেন। এটা হচ্ছে কালচার, সংস্কৃতি, রুচিবোধ, শিক্ষাবোধ। তো যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে কতটা আন্তরিকতা আমাদের সিমটমস, সেই ব্যাপার দেখার মতন চোখ দিয়ে কতটা আন্তরিকতার সাথে আমরা বিচার বিবেচনা করব। সো ফিয়ার্স অফ অ্যাকশন, সাইটস, desire for warm food, desire for sweets, right-sided complaints, all belongs to the Lycopodium clavatum and is a medicine also, chronic dyspepsia. So may I prescribe Lycopodium clavatum in 50 millisiemens scale of potency, my friends, and let's see the result. It is a challenging case because this gentleman has been suffering for last 4 decades for this dyspepsia. Let's see the result, and let's prescribe Lycopodium in 50 millisiemens scale of potencies with the direction once daily in the morning, and I am dead sure, strongly, boldly and confidently I can declare the patient must benefited by this greatest antibiotic discovered by Samuel Christian Friedrich Hahnemann. Thank you, Mr. Chaudhary. Thank you for cooperation.